and just live streaming on YouTube. If you cannot access Zoom, you can watch on YouTube. So anyhow, today I kept our time for our interactions and also planning for the next courses. Srikant, you could, I'm sharing here the live stream link also. Okay. You're done. Okay. So this is the fifth module now we have, and hope you can see this UNCCE Learn. I'm going to our course. So here, this fifth module is on how do climate change negotiations work. So this is the topic. This international environmental negotiations. So with nearly 180 countries participating on climate change related things. So in this, they try to explain the rationale for climate negotiations and its main principles, and outline the mechanisms for negotiation on climate mitigation, adaptation, and finance. Describe challenges related to climate negotiations and ways to overcome them. And recall ways to collaborate globally beyond the official UN process and discuss the role of individuals. This climate change, as I said, the origin of greenhouse can be geographically from different areas, but ultimately the impacts are felt globally. So that is one of the reasons why between different countries, because the greenhouse gas emission is related to the definition of development of human beings. That is, using more energy means your economy is better. So in this context, when each nation wants to develop and improve their GDP, so they are not compromising on reduction of emissions. This is one of the very big challenges globally. So in this context only, the United Nations, especially UNFCCC, is playing its role. And all countries who are parties, that's what we are having now, conference of parties in November from 6th to 18th in Egypt. So this is what happens there. The negotiations happen, especially related to the climate mitigation, adaptation, and finance. Finance is very critical in the whole negotiation process. Here, what is the mechanism for negotiating on climate change? So this is the chapter. So again, we have a speaker here on this. So in this particular module, international cooperation is one critical thing on climate change.
that is very much required. Here UNFCCC framework, why it came and what is its role, those things are explained here. The guiding principles are also explained in this video. So again, UNFCCC overview is here. So they say climate change is a global problem and a common concern to mankind. So irrespective of where we are living, it has its impact. So in 1979, the first World Climate Conference happened in Geneva. And this IPCC is very critical because this is a scientific body which studies the scientific data and also involves various stakeholders and prepares its assessment reports. Even this IPCC got, and Pachori was leading. So UN General Assembly it says has passed a resolution on the protection of global climate for present and the future generations in 1988. Then 1990 IPCC first assessment report came. So it takes several years actually to prepare a particular assessment report. It has usually 4 components in this report. So vulnerability mitigation, adaptation, then synthesis report. Different aspects are there in each of these two. The physical science basis, that is one of the main important reports. So this UN Framework Convention, it came into existence in 1992. So many of you might not have been born when it was formed. So in this group, very young students are there. So the Framework Convention sets out basic obligations of all parties to combat climate change. Then 197 parties, they are part of this. And through different party groupings, they represent, there will be subgroups also. So this is the mechanism for negotiating on climate change. Then what are the fundamentals of Paris Agreement? So in this one, in 2015, so there's a anonymous agreement amongst world leaders that every country, apart from their own needs, to do much more to save the planet. So this is an important that happened. So this is because of that now so many things are happening. So again in this video, the fundamentals of the Paris Agreement are given. And in this lesson, Paris Agreement fundamentals, this is the 10 minutes. You can read also apart from watching that video. So there are so many aspects. COP21 adopted the Paris Agreement. So now we have COP27 that would happen in this year. So it was COP21. Usually COPs happen every year. Because of the pandemic, there was a delay. So Paris Agreement to achieve a goal that is carbon neutral and resilient to climate change by mid-century and keep the increase in global mean temperature to well below 2 degrees centigrade. This is very, very important. So carbon neutral and resilient to climate change by 2050. That's what it means. So it has several mechanisms.
So global temperature goal limiting to 2 and mitigation, how to reduce greenhouse gas emissions. So they are provided in Article 3 and 5, adaptation in Article 7, the goal for all parties. So there are certain other courses where you can understand these mechanisms like international environmental negotiations. There are other parallel things like Convention on Biological Diversity, CBD. It is also part of the UN. And on desertification, another body is there. So we have different things. So here again you can test yourself. Some questions are given. Entry into force requires 58 parties with at least 58% of greenhouse gas emissions. So here you can download the full document and other online handbook and annual report for your reference. So here what is the thing that is happening now? The Paris Agreement already the country started working on their commitments. So how do we track to meet the goals of the Paris Agreement? So here the Paris Agreement in practice commitment, another small video is there. You can go through this video. And progress and commitments, how do we see? So in this Paris Agreement, first global stock take will happen in 2023, means by next year. Because this nationally determined contributions already with the finance and technology, each country is submitting NDCs. They are also called INDCs. And this online also you can see by each country how much emission reduction they are committed to. And who has submitted, here is a public registry. By clicking that you can see which country submitted, or the map is also given. So first NDC submission and the second NDC submission, and so all these details are given in the map. So almost every country has submitted. How much CO2 has been country emitted? So the global average increase will be 3 to 5 degrees centigrade, or we can say around 4 degrees centigrade, 5 to 100 if we go with the current trends. So here again how much emissions and all that trends are given in this graph. So this adaptation plans in place are there. So national adaptation plans have been submitted. So that also you can see, like 13 countries they have submitted, and 91 to 153 countries at least one measure they are taking. 129 of the 184 countries NDCs set out. Okay. So finance, planning, and understanding. So all are related to act. So how much have countries pledged for climate finance? So in 2016, USD 38 billion. So, but we require at least USD 100 billion per year target.
So that is there. So there is a huge gap. That's why IPCC or UNFCCC, they are warning us, telling that there is a very big gap. If you don't act, if you don't spend, then in the future it becomes even more difficult to allocate or earmark budgets. So that is a big challenge globally as of now. So what kind of technologies are needed and are they in place? So this is a good video you can watch. So technology needs assessment. This is also important aspect. So earlier, as I told, that CDM mechanism was there, which is not existing as of now, but we have in a different form the same technologies, transfer or adaptation, those things are happening. So then capacity gaps of the countries, so those things are also there. So what is the progress in finance? So this I can say we are far behind in finances, either in allocations or in real spendings. Negotiations in practice. So here, practical aspects of international climate change negotiations, we can learn from this. So a day in the life of a negotiator, how it looks like. It is not so easy to see. Some countries are knowledgeable, but they don't endorse. So, because as a policy, say America, most of the climate science and related research happened through most of the scientists in USA. But the politicians or policymakers in USA, they are never convinced with this global warming or climate change. They will never acknowledge. Even the media is biased. Let us say we have a very big tornado, typhoon happening in America, but the news will never use a word called climate change. They will only say this disaster happened. They don't want to commit. So that is a very big challenge. So even during negotiations, I was part of the UN CBD that happened in Hyderabad. I was the resource person officially for CBD Alliance. So there used to be many rooms, small rooms also. Those who are not agreeing, because within given a short period of time, they need to bring everybody onto a common understanding and make them agreeable. So they take them separate sessions and they try to educate them. There are some many countries where people attend without much knowledge, so their understanding might be low. So like that, many things happen behind. So the negotiations in practice, though it will be here, it is mainly for the government people only. All these conventions. But the NGOs, civil society, and others, they can participate. There is a space for many communities, like indigenous communities, like that. So passively, they can be from behind, they can be listening and understanding. So here, here it is given very nicely in this. Becoming a UNFCCC negotiator does not happen overnight. The climate change issue is negotiated globally in a setting where a multitude of bodies meet in parallel to address a plethora of interconnected matters. In addition to the difficult subject matter, the process itself can be daunting and overwhelming even for experienced negotiators. Yeah, it's not so easy. So we can go through other things here.
So delegates, the countries, groups, I said, countries, parties can also negotiate as part of group. So each country chooses or elects delegate to represent all the people from the group. So here are some negotiating blocks are given here. Least developed countries is one. 48 LDCs are there. And small island developing states. And alliance of small island states. Africa group. Basic means Brazil, South Africa, China and India. Environmental integrity group. And umbrella group. Umbrella means it is a coalition of non-European Union developed countries. Example, Australia, Canada, Japan, New Zealand, and Norway. And WHOSU Secretariat. So there will be a secretariat actually. Here again, there are again substra and UNFCCC Executive Secretary, COP President. There will be other bodies also. Hello, please mute yourself. Whoever is. Yeah. Shubham, please mute. Yeah. Thank you. So these are very formal plenaries, spin-off groups, informal contact group. So again, there will be many other things happening in parallel during these sessions. So even if anybody is interested, you can, when a COP is declared, you can ahead, like now registration to this COP in Egypt is closed, but earlier it was open. So now it might be too late to enter. So you can also try through some other groups also. How to collaborate beyond UNFCCC. So this is very critical because the UNFCCC is one official global body, but beyond that, like youth climate protests, there are several groups, regional groups related to youth. You can join them. So how Greta Thunberg is, she is a very good example. How she is able to make the leaders of the world to think twice before they make some decisions. So this activism is there now. Globally, youth is one of the most important numbers. By number, there are many. I think in this kind of important issue related to their future and their life, I think there is a need for bigger role. That's why this kind of courses will help you to understand. Then you can participate better. That's why you should be knowledgeable. Then you should have certain skills of communication and networking that is very much required. Our associations with several, becoming member of several bodies or organizations relevant. You can participate through online meetings. There are so many options now you have. So anybody like from fashion, sports, public procurement, wine industry, anybody can participate. There is nothing, it is not limited to that only few people will be speaking. Everybody has a responsibility and duty to speak on this climate change kind of challenge. It is not exclusive to somebody. So at Climate Summit in Paris, stronger and more ambitious climate action by all parties and non-party stakeholders. So here Greta's picture is given. Organization, business and industry goes, environmental NGOs, local government and municipal authorities,
indigenous people organizations, research and independent NGOs, trade union NGOs, farmers and agriculture NGOs, women and gender NGOs, youth NGOs. So there are myriad of ways you can join. So here again, UNFCCC platform is there. You can know many things from there. So the references are there, different materials, and here some direct links are given to social media and other things. So you can see there. So here quiz again, as I told, quiz is a simple thing to pass, but understanding this whole climate change, learning and action, so that is very, very important. There is a wrap up talk, and then we have quiz. So I already shared a number of answers to you. So you might get a few questions differently, but finally you can search yourself for answers from your reading material. You can find. But I'm sure with whatever I shared, 70% everyone will get. So tackling climate change in practice. What will you do to help save the climate? So you have to say something here. Already what others have said, those pledges have come here. I take the pledge to raise awareness about environmental issues. So stop eating meat. Very good. I am also vegetarian by choice. Because in this climate change or environmental challenges, there is a lot. So make a pledge yourself here. So these are essential to get the certificate. So only after pledge you can click mark like that. So share your idea, climate project ideas. Again, given in your discipline or your own university, college. So good idea for climate change project or action. What do you plan? So those things you can mention here. Then share your idea for a climate policy. So this is also essential in a respective countries. Let us say banning a particular vehicles like we have in India, Bharat stage 5, 6 now. So the old vehicles not allowing them are highly polluting vehicles, especially diesel, which are giving less mileage and very old engines. The particulate matter from these engines is, causes more global warming. So, like that, many policy ideas you can share. So that you can add here. Then again, we don't have any quiz for this sixth module. So with this, by ticking mark as complete, then how it should appear is when you get into your course. All the I have done everything in this mark as complete. So that's why there is a tick here. So it is not there. It means I have to go through. Like here only 4 I have marked as complete. 1 I have left. So 1 I have left here. So by clicking all that, you will get green ticks here. Once all these are green, even after attending the quiz, so this particular module turns green. So when all the 6 turn green, some people might be worrying, I'm not getting my certificate. So when all these things turn green, then it will say download your certificate. So in your, you can see your certificates from your profile. So whatever courses you had done, here you see under activity, there is certificates. Whatever courses you have completed,
your certificate will be always here. Once you are done and you got your, you can download any time and keep a color copy of that one along with your other original certificates, your academic qualification certificates. Then, like children and climate change, it's a very nice course, especially those who are into social work kind. So I have completed in 10th July 2017. So it's a specialized module on children and climate. This is my certificate. I can just download and take a print, or I can share as it is. And what I have learned also, it will be given here. The impact of climate change on children, strengthening children's resilience to climate change. So like that. So this certificate you will get. I think only few of you have shared. Now let me close this screen share for some time, and let me discuss with you directly one to one. So what I suggest is, after this course, I'm sure within this next today or tomorrow, everybody will have a certificate. So everybody is qualified, no issue. Second thing is, when you mention your projects or activities within your college, what you would do. So your institution should also adopt certain measures. Let us say if your roofs are painted white, there are some special paints, so which would increase the albedo, or so like this. Many you can take, like water conservation or greenery in your campus to help the environment as well as sequester carbon. So like that, you plan the local actions, individual resolutions, pledges, or regional, or how to influence the policy also. So you can have some workshops, meetings, then resolve certain things and present to the governments, share with the governors or presidents or prime minister or CM, the decision makers, or consult the local bureaucrats. They will also act in their given whatever they can do. So like that, you have different options. Uh, so now, what I suggest is, there are several courses on climate change. If you can identify certain courses which will be more useful, you just put here in chatting. If you have gone through, or in our WhatsApp group, we will open it now for sharing your certificates, or also suggesting the new course. So once you suggest, then we'll start the new course again within a short time. We will complete it, because don't waste your life and time in this in the name of getting that certificate or qualifying. Once you qualify, also you can start improving. That is more important. Many people think after getting certificate they need not study anything. They have completed. No, that is not the right thing. It's only a beginning. Your past means it's a beginning. So lifelong learning will be there. So let us do together certain more courses. I am also very happy to learn with you. And yeah, this is only mentoring, as I said. What the material is provided by UN, or the videos they have made, or the graphs that they have shared. That's very huge. Excellent material. Even I need to, if I need to make such a course, it is very costly and time consuming, and it is impossible. And what they are telling is exact things, what is happening with their experience. So as a mentor, I am very happy to be associated with all of you and in facilitating this particular course. So all those who get certificates, I feel, because those who are attending are not getting certificates, it is not right. I want all those who have qualified, please help others to also get the certificate. That means help them with the knowledge. That is the first thing, not just answer alone. Anyhow, after doing this 5 quizzes,
a person will be more knowledgeable because while searching also you will learn many things, the definition of even the terminology, jargon to everything. So that way your knowledge will improve. So now I request some of you to share your views, thoughts, or how do we go about here sometime now. Uh, yeah, it's open. You can unmute and then start speaking. If any faculty members are here, I want to first want to listen from them also. Srikant, do we need to unmute them or what is the process? They can unmute and speak. Or put your thoughts Yes, in sir. the chatting. They will raise their hands, then we will unmute them. Okay, that's one of the best ways. Yes. Okay, if nobody is speaking, if anytime if you want to speak, please just speak on. Otherwise, what I will do is I will share the courses that we have, which you can get just to go through. Let us go through together all courses. Not only climate change, any other course which has broader means for everybody to learn something and important. That also we can start, but preferably because as our organization is working on sustainable development goals, and within that we are more focused on climate change, environment, ecosystems, nature-based solutions, these adaptations, and agriculture, water, disasters, and education. So like that, we have some major domains of interest. So in those areas, so you see like the gender equality and human rights in climate action and renewable energy, and mastering national adaptation plans from start to finish. This is more useful for those who are in job already, like our bureaucrats and even politicians. Introduction to sustainable finance. Again, an introduction to climate change and human rights. This will be very nice for you to continue because this is only 3.5 hours. And oh, sorry, I think I not shared the screen. Just a second. I thought I was sharing and then speaking. So, an introduction to climate change and human rights. This is will be like a continuity of your present course. So, you can go ahead with this course. It will be nice. And the plastic waste and the Basel Convention, this is also very important because it's only 3 hours self-paced. Because the government of India also has taken some legislative measures in this regard. So this is also very important for us. So persistent organic pollutants or introductory course on energy efficiency. These are very specific. So climate change negotiations and health. This is again very, very important in continuity. So there are two things you can remember. Srikant, you can also note down these courses. Let us say whoever votes, you can put in chatting which one will be very good for you. So climate change negotiations and health. You know, the global pandemics and many diseases that are appearing because of climate change. So they are also important. So again, here telling it's an advanced course. So when they say advanced, you can appear later. That's better. So climate change, peace, security, understanding climate related security risks through an integrated lens. So this is very critical. Many migrations that have happened in Syria and all that is not because of war. It is because of the drought situation. So that you have to remember, the migrations is not just because of insecurity caused by people, but climate change caused drought is one big challenge. Because I was working in Herat province with IOM migrations.
So I have seen the local insecurity, political instability, those things are less impactful than the biggest impact was this climate change only, the drought in those areas. So integrating climate change in UNICEF's planning and program. So this is also good for those who are already in UNICEF, who are working in. So green fiscal policy, this is very important. 2 hours only, very nice. Those who are into architecture, planning, or urban areas, green buildings, green infrastructure, or any discipline they can join this one. It will be nice. Green economy and trade. Those are into economics, for them it will be nice. And then indicators for an inclusive green economy, introductory course. So this will be very nice for students with the background of economics. That will be very good course. This one we have done already, 8 hours course. So integrating climate risk information into NAPs. Sustainable diet. Yeah, some of my colleagues they have done this. Just within 2 hours or within 1 hour they have completed. So you can also try this one. It will be very good for your own food consumption patterns and so then fundamentals on red place. These are advancing on red place. These are related to forestry. You can do this course, but 12 hours, very intensive self-paced course. Anybody with a background of this environment, forestry. This introductory course on climate change, it was very good. It was 12 hours, but once we click, it is showing the course that we have done. So it's okay. It is very old one actually. Then an introduction to green economy is also good. Open online course on gender and environment. This is very much required actually. Gender, climate change, these are very cross-cutting. They enter in every sphere, the influence. So this is introduction to sustainable finance. Then for green economy. This is very important for everyone. See, whatever profession we might be, but ultimately to do something, we require sustainable finance. Then sustainable consumption and production in Africa. Again, this is a goal in SDG. So based on that, Africa means anybody who is interested in this African studies like that, they can do. So climate change international legal regime. So good for the people environment and all that. Carbon taxation. This is very important. The World Bank is offering this course for 12 hours. So it will become a profession by itself if you under this carbon taxation. You know, types of taxes, but the carbon tax is very in the immediate future. This tax will come by default. Already we have indirectly such taxes, as I said in the coal industry when they export the coal, mine and export. This carbon tax is there, something like that. So green industrial policy. Food waste prevention. This is very, very important. For me, I feel this is one of the best courses. So children and climate change, as I showed you my certificate, this I have done only 2 hours. Easily you can pass. Within half an hour also you can pass. Just to grow material, you'll get a very good sense. And cities and climate change is also very important course. I have done this. Human health and climate change. Now this is good course. Financing local adaptation to climate change. Then finding the money, financing, making the right choice, prioritizing adaptation of. Yeah, this one I feel always from if you ask me mitigation or adaptation, see people may not listen and they may not bring down the greenhouse emissions. So then what you have to do? Adaptation is the option. So let us adapt. There is no choice. Our politicians will not spend money. They'll have many other priorities. So adaptation is the only way where we can survive and exist. So international aviation, okay, it's
climate information and service. This is very important because without data, this climate science would not have been so progressed well. So from where do we get this data? From satellites, from meteorological stations, from temperature of the oceans. So even glacial melt and other things, sea level rise. So there are so many ways we need to get data to understand only 1 hour. So, but this is very essential, fundamental courses. Keeping the taps running in a changing climate. So this is a very contradictory statement, but please do this course also. Climate policy and public finance. Then climate responsive budgeting. This is very important. How to review IPCC assessment reports, webinars, and guidance for climate experts. For me, it will be very nice and useful because I am already reading their reports. You can join also, actually, you can contribute to the IPCC. They will be mentioning you as an author and contributor from so and so country. So, green transition in Eastern Partnership countries. So, national adaptation plan, building climate resilience in agriculture. So, like that, you have many courses to join. So, if you tell me, let us start with this 1 hour duration course in one session, let us complete, no issue, we'll do. Or if you say, no, let us go for a lengthy course like this one, what we have done in 3 sessions, we can go. So if you mention, maybe we'll create a form and you can keep your priorities based on your voting. Then we'll see whoever is voting which course as the top priority, that one will carry on. That will be easy method. So that majority, we'll go with the majority. So that is one way. So, but as I told, we can equally choose from UNSDG Learn course, unsdglearn.org. Hope you are able to see the screen. So here there are several courses. From this you can choose. So they are offered by many of the organizations of UN only, related organizations. So again, you can choose from here also, like which one you want to go by, which course. So let us say I want to go with the course number 12, a particular course. So relevant to this goal number 12, so what are the courses? They are there. So United Nations SDG 12, responsible consumption and production. So Ubiquity University is offering. So I want to go for this. Let's select it. So you can choose your own course from here. So you have again umpteen choices to learn and upgrade yourselves with the knowledge. And the circular economy and the 2030 agenda, what it means. So natural resources for sustainable development. All are very, very relevant. Air quality management. Once you put all the certificates in your profile, when you apply for a job, I know many hundreds of students will be applying for this job. So nowadays the selection is automatic search engines. So when they start searching automatically, when you have done so many courses, when you have mentioned in your CV, if they use different terminology for searching and filtering, shortlisting the candidates, then your CV will be at the top. I got the opportunity of as a team leader in Afghanistan. I worked for 3 years. That came just by chance only. I did not apply anything. They were searching randomly and they found my CV at the top on climate change. Even in LinkedIn. Sir, excuse me, sir. Yeah. Yeah, Rhoda Mystery, Harinder sir want to talk. Yeah, what sir wants to say? Hello, sir. Good evening. Good evening, sir. Yeah. How are you, sir? Fine, sir. I just want to ask in relation to this, whatever sharing, like you said, like we can prioritize on public request. What is it? Which course we can take up next?
as you are suggesting, all these are like feeling important. Can we suggest, like, I mean, what is a who will be the contact person? Is that the to register? A individual can register, or to an institution they can register, or from your organization we can register for the course. What we are doing is, sir, first we are communicating with the institutions only, because from you easily the students will come. Like the majority of students here in English, this thing are from TIS. So there the institution, the faculty has communicated with the students. Even faculty has provided the names and their respective phone numbers. Even I communicated the list with Srikanth, sir. Some of our students joined. Okay. Yeah, exactly. But majority came from the TIS, let us say. So that is first choice, because as a group, because they also can work in small groups and easily qualify these things. So learning will be very good, and again action plans will be very easy. So second option is those who want to come independently also they can join, no issue. That is the and third thing is from many even professionals who are working also can join in. That is also another choice is there. So the group that we have created, they remain as they are. They're mentioning some of the courses which I mentioned now. As a follow-up, you can do like that. So only those few courses I'll mention. So by making a choice like 1, 2, 3 each student, I can get the majority wants to do which course. So, but I feel preferably all of you should get your certificate and share your certificate. Why means they'll be very happy to do more such courses with you. Because if you are not getting certificate, even at the end of spending so much time, it is bad upon me. As a mentor, as a person who is guiding you, if I can't let you pass even the smallest course, it means I have to work with you separately. So that's why don't worry, your knowledge will increase as you join 2, 3 courses, and then as in subgroups, you can form your own subgroups also that we will encourage. And in this COP27 from 6th to 18th November, please plan as youth, because ultimately it is you who are getting impacted. So some activities you please plan, and we also would like to visit your institutions. Some of us on a particular day, if you mention a day and on a theme you are working on that day on a particular theme. So we'll join. So this is not just, let us not limit to this online alone. Let us work on the real challenges. Let us say floods are happening. How much climate change is influencing that particular flood? If a drought is happening somewhere, what is the impact of climate change on that exactly? So here GCM models you can go through. So I think, yeah. Even I want to add that to students. Even I want to add, this 2 hours or 8 hours is not a matter for students, because they'll be sticking to books from long time. If they take at least 1 day out of their regular schedule, they can complete one certificate and they'll add to their profiles. And which is very much important, like for TIS, social work course or social sciences, this environment subject is become a mandatory course now. They are adding, I think, for everything. So I even we want to collaborate with you. We'll see that our exclusively we'll have a session to our own program students, and we'll see how far, because we have a, for your information, we have a subject in degree first semester on environment studies. So it will be like more beneficial for them also, and also they'll be gaining a certificate apart along with the marks in their regular course. Okay. Good, sir. Yeah, let us work on, see, now geographically or time-wise, we can always get connected very efficiently without wasting much time. Because the whole world is burning, and if you are not acting, even of our policy makers, decision makers, they are very passive. I think the urgency of this particular challenge of climate change
and its impacts, and not only because our future is at stake now, that is in peril. So this is the biggest challenge globally. So I think being aware and understanding this is very essential and immediate without wasting much time. So let us work out how we can empower our younger generations in this area. I'm there, sir, for everyone, and whatever way you say, I'll be associated from ourselves. And also we'll bring in more experts in these courses. Sure, Let sir, us say, sure. even some of the faculties, if you have done some courses beyond, so you yourself after doing, if you are confident I can lead, mentor, please join, sir. Please tell us, we will facilitate with the larger group. You can mentor them and they will also get the certificate. That is one option. Even I shared with or even people who we know from the college. Even they are there in the. I think they are there in this session. From the past 3 sessions, they are attending. Okay, good. So they also want to share the same thing to others, saying that it will percolate and also a lot of people get beneficial from this one. So you will be the contact point for us. Anyway, if you like as last time you mentioned, 15 to 20 batch will accumulate and we can start as a session. Yeah. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Then anybody Thank you wants so to much, sir. speak here? Students, anyone? I want to hear from the students. That is very nice of you. You became very silent spectators. At least in a stadium, you'll be shouting, but here. So at least speak. Okay, if there is not much, then best wishes and happy Dasara to everyone. And let us have another session soon with another topic. So be in touch. I want to see your certificates within 2 days. Please share your certificates. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I'll be starting the. Thank you, sir. Thank you. Thank you. అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు మనము 5th మాడ్యూల్. Hello. Yeah, hope I am clear. Please mute yourself if somebody having a problem. So, ఈరోజు మనము 5th మాడ్యూల్ ఆఫ్ అవర్ మన క్లైమేట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ లెర్నింగ్ టు యాక్షన్ అనే దాంట్లో ఉన్నాం ఈరోజు. Let me share the screen for you. So ఇక్కడ మనము I think మీకు already question bank and with answers we have shared. Probably you might have completed other answers also in that. So 70% marks రావాలి. Distinction అనేది important కాదు, but understanding is more important. But anyhow you spent, మీరు టైం స్పెండ్ చేశారు కాబట్టి ఒక సర్టిఫికేట్ రావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. తప్పేం లేదు. సో ఈ కోర్సు మనది ఫ్రమ్ లెర్నింగ్ టు యాక్షన్. 5th మాడ్యూల్ అంటే బేసికల్ గా మనకు నెగోషియేషన్స్ రిలేటెడ్ అన్నట్టు. ఇది క్లైమేట్ చేంజ్ నెగోషియేషన్స్, హౌ దే వర్క్. సో ఈ మాడ్యూల్ ఏంటంటే నెగోషియేషన్ అని అంటే మనము కంట్రీస్ కదా ఇవన్నీ కూడా విత్ డిఫరెంట్ పాలసీస్, డిఫరెంట్ ప్రయారిటీస్. మేము స్పెండ్ చేయాలన్నా లేదా, ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ మీద ఎందుకు స్పెండ్ చేయాలి. ఈవెన్ some political decisions are very mean in the context of winning elections. So subsidies చేయడం అవన్నీ కూడా సంథింగ్ అంటే there are some challenging issues and pressing issues. I think climate change అనేది not only the present generation, ఇది future generations కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దీని మీద అర్జెన్సీ ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ స్పెండింగ్ కూడా
చాలా తక్కువ ఉన్నది ఆల్రెడీ, ఏదైతే మనం స్పెండ్ చేయాలనో అంత. ఈవెన్ పాలసీ డెసిషన్స్ కూడా కాలేదు. ఇప్పుడు పెట్రోల్ ఎప్పటి వరకు మీరు బంద్ చేస్తారు తీయడం అని అంటే, పెట్రోల్ అయిపోయిన దాకా ట్రై చేస్తాం అన్నట్టు ఉన్నది. పెట్రోల్ అయిపోయినాక మేము బంద్ చేసినామని చెప్తారు, ఆ టైప్ ఉన్నది. కోల్ ఎప్పుడు బంద్ చేస్తారంటే కోల్ మొత్తం ఎక్స్ట్రాక్షన్ అయిపోయినాక, ఇంకా కోల్ ప్రపంచంలో లేనప్పుడు అప్పుడు మేము కోల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ బంద్ చేస్తాం, అప్పుడు మేము మంచోళ్ళం అవుతాం అన్నట్టు. మోస్ట్ ఇల్లాజికల్. సో యాక్చువల్గా ఈ పెట్రోల్ కానీ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ మన జనరేషన్ కోసం లేవు కదా, దే హ్యావ్ టు బి కన్సర్వ్డ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్. మేబీ ఎస్పెషల్లీ మన పాలిమర్స్ అనండి, రకరకాల ప్లాస్టిక్స్ అనండి, దే హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ రోల్ ఇన్ ద సిస్టమ్. దే ఆర్ పొల్యూటింగ్ డెఫినెట్లీ, బట్ దే హ్యావ్ అదర్ రోల్స్ ఆల్సో. దానికోసం అన్నా కొంచెం కన్సర్వ్ చేయాలి కదా ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి. అన్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తే ఇంకేం మిగులుతుంది? సో ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ నెగోషియేషన్స్, ఇందులో మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటిది నెగోషియేషన్స్ లో? సో ఇందులో క్లైమేట్ మిటిగేషన్, అడాప్టేషన్ అండ్ ఫైనాన్స్ ఏంటిది, అండ్ ఛాలెంజెస్ ఏమేమి ఉంటాయి ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ నెగోషియేషన్స్ లో, దాన్ని ఎట్లా మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి. సో కొలాబరేట్ గ్లోబల్లీ, ఇది ఓన్లీ యుఎన్ అనే ఒక పద్ధతి ద్వారా కూడా కాకుండా బియాండ్ కూడా ఎట్లా కొలాబరేట్ కావాలి. సో దీని రిలేటెడ్ మనకి ఈ పర్టికులర్ మాడ్యూల్లో మనం నేర్చుకుంటాము. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇలా. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఫర్ నెగోషియేటింగ్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్? సో ఇది మెకానిజం అని అంటే మనకు అందులో కొన్ని లైక్ UNFCCC, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ bodies, especially to deal with climate change. Over 1992 ఇది ఫామ్ అయింది. బట్ దీనికంటే ముందు కూడా సమ్ థింగ్స్ వేర్ హ్యాపెనింగ్. సో అందుకని ఇది మనం చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ ఎ గ్లోబల్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఏ కామన్ కన్సర్న్ టు మ్యాన్ కైండ్. మ్యాన్ కైండ్ ఒకటే కాదు, అందరి కన్సర్న్ ఇది. అంటే ప్రతి జీవికి కూడా దే హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ కాంట్రిబ్యూట్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ ఒరిజిన్. అది అందుకని మనం ఈ నెగోషియేషన్స్ అంటున్నాం. పొల్యూషన్ ఒక కంట్రీది అదే కంట్రీలో ఉంటే అప్పుడు ఇంత డిస్కషన్ అవసరం లేకుండే. ఒక బుష్మెన్ ఆఫ్ కాలహరి, ఒక ట్రైబల్ ఇన్ ద నల్లమల ఏరియా, ఎస్కిమో ఎక్కడో పోల్స్ మీద ఉన్నాయి. They don't know what is happening around the world. But global warming sudden గా అవుతున్నది. కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఎవరో చేస్తున్నారు. ఒక రిచ్ కంట్రీ ఇంకెక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది, బట్ సఫరింగ్ అనేది అందరికి అవుతుంది. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం అందరం కలిసి ఏం చేయాలనే దానికి నెగోషియేషన్స్ అవుతాయి. ఒకటేమో డెవలప్డ్ కంట్రీస్, డెవలపింగ్ కంట్రీస్, లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, ఇట్లా రకరకాలు అంటారు. అన్నప్పుడు ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ చేసేది ఆ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అని ఏదైతే డెఫినేషన్ ఉందో వాళ్ళు. మరి వాళ్ళు షేర్ చేసుకోవాలి కదా, అంటే ఏదైతే ఇంపాక్ట్స్ అయితాయో, ఏదైతే లాసెస్ అయితాయో, సో వాటిని ఏ రకంగా అడ్రస్ చేస్తారు. ఒక మెకానిజం అంటే వాళ్ళు ఫైనాన్స్ సపోర్ట్ చేసి లేదా టెక్నాలజికల్ సపోర్ట్ చేసి రకరకాల పద్ధతులు ఉంటాయి. అందులో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంతగా లేవు. అమెరికా లాంటి వాళ్ళు అయితే చాలా ఏళ్ళు దూరమే ఉన్నారు, నాన్ సిగ్నేటరీ. నెగేట్ అంటే క్లైమేట్ చేంజే లేదు అన్న లెవెల్లో వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ మాట్లాడతారు. అక్కడ ఉన్న సైంటిస్టులు ఏమో 100% మనకు అవుతుంది కదా అని వాళ్ళు అంటారు. సో అన్ని కంట్రీస్ కూడా ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇది ఒక ప్లేస్ అని కాదు. గ్లోబల్ అగ్రిమెంట్లు మనకు కావాలి ఇది రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఎమిషన్స్. తర్వాత అది అడాప్ట్ కూడా చేసుకోవాలి కంట్రీస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1979లో మనకు ఫస్ట్ వరల్డ్ క్లైమేట్ కాన్ఫరెన్స్ అని అయ్యింది. ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ పదం కూడా అంత వాడి ఉండదు ఎక్కువగా, బట్ అప్పటి నుంచే మనకు సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ ఉంది. సో హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ అండ్ గ్లోబల్ క్లైమేట్ అనేది అవుతుంది అనేది క్లియర్గా ఉన్నది.
సో ఈవెన్ అల్గోర్ గారికి కూడా అదే, ఆయనకు వాళ్ళ ప్రొఫెసర్లు రాజమనని చెప్పారంట. ఆయన కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందంట అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసినందుకు. బట్ రియాలిటీ ఒక వైస్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పినా కానీ ఆ దేశంలో ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ది పొలిటీషియన్ దే ఆర్ నాట్ యాక్టెడ్. మీడియా దే ఆల్వేస్ కీప్ అవే ఇన్ అగ్రీయింగ్ దట్ క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది. యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఉందా అని అంటాము జనరల్ గా, కానీ వాళ్ళు కూడా ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ క్లైమేట్ ఫర్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అని రెజల్యూషన్ పాస్ చేశారు. ఐపీసీసీ ఇంటర్ గవర్నమెంట్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్, ఇది బేసికల్ గా సైంటిఫిక్ బాడీస్ ఉంటాయి ఐపీసీసీ అనేది. ఎందుకంటే ఫిజికల్ సైన్స్ బేస్డ్ ఆన్ సైంటిఫిక్ అనాలిసిస్ ఇది చాలా క్రిటికల్. గ్లోబల్లీ అది బాగా అంటే నాలెడ్జ్ వచ్చింది. ద యూనివర్సిటీస్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, స్టూడెంట్స్, పిహెచ్డీలు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి. ఈవెన్ ట్రెండ్స్ కూడా క్లియర్ గానే ఉన్నాయి వేర్ దిస్ హోల్ థింగ్ ఈస్ లీడింగ్ టు అనేది. అండ్ హ్యూమన్ సఫరింగ్ ఈజ్ విజిబుల్. ద డ్రౌట్, ఫ్లడ్స్ ఇలాంటి డైరెక్ట్ సీ లెవెల్ రైతు, ఈవెన్ బిలో సీ లెవెల్ వెళ్తున్న ఐలాండ్స్, స్మాల్ ఐలాండ్స్ or glacial melting. All these are very clear and observable. 1990 లో ఐపీసీసీ ఫస్ట్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ తీసుకొని వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్. ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు రిపోర్ట్లు చేస్తారు. సారీ, ఎవ్రీ ఇయర్ కాదు, ఎవ్రీ 5-6 years మినిమం పడుతుంది ఒక సెట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ చేయనీకే. అలా అట్లీస్ట్ 6 ఉంటాయి. అందులో సారీ 1, 2, 3, 4 ఉంటాయి రిపోర్ట్స్. సో ఈసారి మనకు 4 వచ్చినాయి ఆల్రెడీ. ఐపీసీసీ 6th అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కోడ్ రెడ్ ఫర్ హ్యుమానిటీ అని అనేసి, అంటే రెడ్ కలర్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టు మనుషులు బ్రతకడానికి ఇప్పటి నుంచి ఛాన్స్ లేదు అన్నట్టు. సో మాన్సూన్ సన్ స్టిరాయిడ్స్ అని అంటాడు మన యుఎన్ హెడ్. పాకిస్తాన్ లో వచ్చిన ఫ్లడ్స్ అంటే దానికి ఇంకా ఏ కంట్రోల్ లేకుండా మొత్తం ఇష్టం ఉన్నట్టు వచ్చినాయి కదా. చైనాలో అవుతున్న డ్రౌట్ బిగ్గెస్ట్ హిస్టారికల్ డ్రౌట్. సో ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ సీయింగ్ వెరీ ప్రాక్టికలీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్. సో ఇది పార్టీస్ అంటే కంట్రీస్ బేసికలీ ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ లో బేసిక్ ఆబ్లిగేషన్స్ పెడతారు. 197 పార్టీస్ ఇందులో ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి రీజనల్ ఆర్గనైజేషన్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఉన్నది. సో క్లైమేట్ నెగోషియేషన్స్ అవుతుంటే సబ్ గ్రూపింగ్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నట్టు. అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే టు అచీవ్ స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఎట్ ఎ లెవెల్ దట్ వుడ్ ప్రివెంట్ డేంజరస్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ విత్ ద క్లైమేట్ సిస్టమ్. సో మిటిగేషన్ పెద్దది మనకు. అడాప్టేషన్ అంటే గవర్నమెంట్ల పరంగా మిటిగేషన్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. మీరు ఏం చేయకపోతే మేము అడాప్టేషన్ చేయాలి అంతే, ఇంకా మాకు తప్పదు. ఇండము నువ్వుతుంటే అక్కడనే ఎట్లుంటాం మనం, పక్కకు జరుగుతాం కదా. ఆ టైప్ మనం ఏదో ఒకటి అడాప్టేషన్ చేయాలి. మరి మీరు అది ముందు మిటిగేషన్ చేసి తగ్గిస్తే అట్లీస్ట్ పాత సిచ్యువేషన్ లో కనీసం ఎగ్జిస్ట్ అవుతాం అనేది ఆలోచన. సో ఈ 2 పదాలు మీకు మొత్తం క్లైమేట్ సైన్స్ కానీ క్లైమేట్ చేంజ్ దాంట్లో కానీ రెగ్యులర్ గా కనబడేది మిటిగేషన్, అడాప్టేషన్. వల్నరబిలిటీకి అడాప్టేషన్ విరుగుడు లాగా, అంటే ఆ పరిస్థితి నుంచి తట్టుకోవడానికి ఏం చేస్తారంటే అడాప్ట్ అవుతాం అనేది పాయింట్. సో ఇది కీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ ది యుఎన్ఎఫ్సిసి, అవి అంటే కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. నేషనల్ అడాప్టేషన్ ప్లాన్స్ అని ఇంపార్టెంట్. ఇవి అందరు చేస్తారు, కొన్ని కంట్రీస్ చేస్తున్నాయి, చేసి పెట్టినాయి రెడీగా, చాలా ఇంపార్టెంట్. క్యోటో ప్రోటోకాల్ చాలా క్రిటికల్ ఉండే సిడిఎం మెకానిజమ్స్ కి. కార్బన్ ఎమిషన్ రిడక్షన్ కి ఇది బాగుండే, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ఉండే, ఫండింగ్ సపోర్ట్ ఉండే. లెటర్స్ ఒక హైలీ పొల్యూటింగ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిటింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ పర్టికులర్ కంట్రీ ఉంది అనుకున్నాం.
దాన్ని ఎమిషన్స్ తగ్గించడానికి టెక్నాలజీ కావాలి. సో డెవలప్డ్ కంట్రీ మిటిగేటింగ్ అనేది వాళ్ళ దేశంలో మిటిగేట్ చేసేది ఒక పద్ధతి ఉండే. But they can always provide funds to developing countries and support technologically as well as reduction in emissions. Even alternative technologies వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటే కూడా లైక్ సోలార్, విండ్ ఇవన్నీ రకరకాలు చేసినప్పుడు ఇవన్నీ క్యోటో ప్రోటోకాల్లో చాలా స్కీమ్స్, ప్రోగ్రామ్స్, సబ్సిడీస్, గ్రాంట్స్ అంటే ఏమేమో ఉండే అన్ని. ఇప్పుడు గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ అని విడిగా మళ్ళీ అయిపోయినాయి ప్రాజెక్టులు. సో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇలా. ఈ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ ఏమున్నాయి అంటే మళ్ళీ ఇవన్నీ క్లైమేట్ టెక్నాలజీ సెంటర్, టెక్నాలజీ మెకానిజం, టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియరింగ్, ఇట్లా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఈ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అంటారు దిస్. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ COP21 అప్పుడు అయ్యింది. ఇది ప్యారిస్ లా ఫ్రాన్స్ దేశంలో అయ్యింది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అందరూ there's a anonymous agreement amongst world leaders that every country apart from their own needs to do much more to save the planet అనేది ఒక డిక్లరేషన్ తీసుకో anonymous. సో NDCs కి ఇప్పుడు మనం కమిట్ అయి ఉన్నాం. ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ నుంచి. సో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ మీరు ఈ వీడియోలో కూడా చూడొచ్చు, లేదా ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లింక్ కూడా ఇచ్చారు, మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేసుకుని డీటెయిల్ చూడొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ వెరీ అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు మనకు UNFCCC అయినప్పటి నుంచి ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ వరకు ఒక హిస్టరీ. ఆఫ్టర్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఇట్ ఈస్ రియల్ యాక్షన్ అనే దాంట్లో ఉన్నాం మనం. సో ఇక్కడ లైక్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ అంటారు, we called for strong ambition for remarkable partnership for mobilization of finance and for implementation of national climate plans. Paris delivered. Now the job become our shared responsibility. తర్వాత అన్ని కంట్రీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ టుగెదర్ దే కమ్ టుగెదర్ అండ్ ఒక సాలిడ్ అగ్రిమెంట్ కి రీచ్. కాబట్టి ఇది హిస్టారిక్ టర్నింగ్ పాయింట్ అని అంటున్నారు జర్మన్ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్. తర్వాత డిప్లొమాట్స్ హావ్ డన్, వాళ్ళ పనులు చేశారు. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ పాయింట్ ద వరల్డ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ అండ్ విత్ సోఫిస్టికేషన్ అండ్ క్లారిటీ ఇట్ డస్ నాట్ హౌఎవర్ ఎన్ష్యూర్ implementation which necessarily remains the domain of politicians, businessmen. Okay, ఇది ఒక ఎనీ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ దే కెన్ సజెస్ట్, బట్ అల్టిమేట్ గా ఒకసారి we have agreed అని అన్నప్పుడు all the stakeholders in that region or geography or country like politicians, businessmen, scientists, engineers, civil society, they have to do their job. మాట ఇచ్చేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అన్నట్టు ఉండలేదు. సో ఇది కార్బన్ న్యూట్రల్ చేయాలనేది పాయింట్ బై 2050 ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ తగ్గించేసేయాలి అనేది పాయింట్. సో టెంపరేచర్ కూడా వెల్ బిలో 1.5 అన్నారు, బట్ వెల్ బిలో 2 లోపట పెడదాం అనేది పాయింట్. సో ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ మెకానిజమ్స్ లో మనకు సపోర్ట్ మెకానిజమ్స్, రివ్యూ మెకానిజమ్స్, ఇట్లా యాక్షన్ మెకానిజమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో యాక్షన్ ఏరియాస్ లో గ్లోబల్ టెంపరేచర్ గోల్ ఉంది, మిటిగేషన్ ఉంది, అడాప్టేషన్ ఉంది, ఫైనాన్స్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ లో ఉన్నది, రివ్యూ లో ట్రాన్స్పరెన్సీ, గ్లోబల్ స్టాక్ టేక్, కంప్లైంట్స్. అండ్ ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ఆన్లైన్ దే ప్రొవైడ్ దిస్ డేటా whatever their commitments are there in different sectors. సో ఇన్ని టన్నుల ఎమిషన్ మేము ఈ పర్టికులర్ సెక్టర్ ను తగ్గిస్తాం, లేదా ఈ పర్టికులర్ సెక్టర్ నే బంద్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా లైక్ NDCs లో కూడా క్లియర్ గా ఉంటాయి ఏ సెక్టర్ నుంచి ఎంత చేస్తారు. కంప్లైంట్స్ అంటే అనడం కాదు, లీగల్లీ ఒక లా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. సో కంప్లైంట్స్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ. Defaulters right from the government to bureaucrats to even civil society అందరు కూడా దాన్ని ఒక్కోసారి లా ఉన్నదని దాన్ని పాటించరు.
ఇది ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఫుల్ డాక్యుమెంట్ UNFCCC హ్యాండ్ బుక్ కానీ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ కానీ, సో దోస్ థింగ్స్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్. ఈ కోర్సు కొంచెం ముందు చేసి ఉంటే మనకు ఈ కొన్ని రిపోర్ట్లు పాతవి ఉంటాయి, బట్ లేటెస్ట్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్. UNFCCC వెబ్సైట్ లో అన్ని రిపోర్ట్లు, అన్ని అంత ఇన్ఫర్మేషన్, నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఎక్కడ, ఏం మాట్లాడతారు, అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో యూ కెన్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దోస్ నెగోషియేషన్ థింగ్ ఆల్సో. UN యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి, అందులో జాయిన్ కావచ్చు మీరు. సో దెన్ అక్కడికి వెళ్ళి దెన్ జాయినింగ్ దిస్ గ్రూప్స్, స్లోలీ అండర్స్టాండింగ్ పెంచుకొని యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ దెమ్, యూ కెన్ ప్లే దట్ లీడర్షిప్ రోల్. ఎస్పెషల్లీ ద ఫ్యాకల్టీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా లోకల్ గా కాదు, ఇలాంటి ఇష్యూస్ గ్లోబల్ గా కనెక్ట్ అయినాయి కాబట్టి యువర్ లీడర్షిప్ ఎట్ ద గ్లోబల్ లెవెల్ విల్ బి సీన్. హౌ బెస్ట్ వే యూ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, యూ కెన్ మేక్ పీపుల్ చేంజ్, థింక్ అండ్ డూ బెటర్ థింగ్స్. సో వీఆర్ ఆన్ ట్రాక్ టు మీట్ ద గోల్స్ ఆఫ్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అనేది ప్రశ్న. ఇది కొంచెం క్వశ్చన్ మార్క్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సడన్ గా పాండమిక్ వచ్చింది, spending patterns and global recession and even climate impacts, even at the level of food safety, security level, and access to water gani, health gani, I think many impending challenges are there for every country. Inflation is very big thing. So in this particular scenario, countries ippudu economic development is most important అని అనుకుంటే, that's what happened during pandemic. అది వచ్చిన రోజులు లాక్డౌన్ ఉంటే అందరూ కామ్గా ఉన్నారు, ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా అయింది, వాటర్ బాడీస్ క్లీన్ అయ్యి, ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఫైన్. బట్ సడన్లీ గవర్నమెంట్స్ ఫెల్డ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రొడ్యూస్, ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇంప్రూవ్ అవర్ ఎకానమీ, వీ విల్ గెట్ ఇన్ టు డెట్ ట్రాప్స్ అండ్ వీ కెనాట్ కమ్ అవుట్ అని చెప్పి అనుకుని సడన్ గా దే హ్యావ్ ఈవెన్ డైల్యూటెడ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ రూల్స్, రెగ్యులేషన్, లాస్ దాని రిలేటెడ్ అన్ని డైల్యూట్ చేసుకుంటూ కూడా వచ్చారు చాలా కంట్రీస్. ఇట్స్ నాట్ ఎక్సెప్షన్. దెన్ సడన్ గా ఎకనామిక్ బూమ్ అనే ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ చేస్తే దెన్ మళ్ళీ ఎమిషన్స్ ఎక్కువైతాయి కదా, అంటే మళ్ళీ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇంకా పెరుగుతాయి కదా. దే నాట్ కాంప్రమైజింగ్ సమ్ కంట్రీస్. సో అట్లా మనకు ఈ ఛాలెంజెస్ పెరుగుతున్నాయి. ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ కమిట్మెంట్స్ బై కంట్రీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చూడొచ్చు ఈ వీడియోలో. ప్రోగ్రెస్ ఏమైంది అనేది కూడా చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ NDCs ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేసారు, ఫస్ట్ కానీ సెకండ్ కానీ 2023లో మళ్ళా అన్ని రివ్యూ చేస్తారు. సో ఈచ్ కంట్రీ లైక్ 4 degrees సెంటిగ్రేడ్ అవుతుంది బిజినెస్ యాజ్ యూజువల్ అయితే బై 2100. సో ఇక్కడ ట్రెండ్స్ ఆల్రెడీ కనబడుతుంది. సో NDC పార్ట్నర్షిప్ నాలెడ్జ్ పోర్టల్ అని ఉన్నది. సో అక్కడ వెళ్తే మనం అగైన్ వీ కెన్ సీ అడాప్టేషన్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. నేషనల్ అడాప్టేషన్ ప్లాన్స్ ఓన్లీ 13 కంట్రీస్ చేసి ఉన్నాయి. ఆన్లైన్లో చూడవచ్చు ఏమేమి చేస్తారని. సో ఫ్యూ మెజర్ తీసుకున్నాయి, 91 out of 150 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ 184, 129 కంట్రీస్ NDC విజన్ ఫర్ అడాప్టేషన్ అని వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు రెసిలియంట్ డెవలప్మెంట్ కోసం. అండర్స్టాండింగ్, ప్లానింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్, దీస్ ఆర్ వెరీ క్రిటికల్ సో ఫర్ ఎవ్రీ కంట్రీ. క్లైమేట్ ఫైనాన్స్, సో ఇది బిగ్గెస్ట్ గ్యాప్ ఉన్నది. లైక్ 100 billion per year అనే టార్గెట్ పెట్టుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 14% in 2016, అంటే 100 వాళ్ళు తక్కువ స్పెండింగ్ చేస్తే, సో దిస్ స్పెండింగ్ ఈజ్ నాట్ మచ్. సో క్యుములేటివ్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ డోంట్ యాక్ట్ నౌ. సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా ఒక పైప్ లీకేజ్, వాటర్ ట్యాప్ లీకేజ్ కొంచెం ఉందని అంటే అది స్లోగా పెద్దగా కావచ్చు. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్యామ్ లీకేజ్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ యూ ఇగ్నోర్ దట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఈవెన్ బిగ్గర్. సో అట్లా మనకు క్యుములేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనం ఒకటే ఎక్కువ చేయాలంటే కుదరదు.
అది పెద్ద ఛాలెంజ్. టెక్నాలజీ నీడ్స్ అసెస్మెంట్ ఇది కూడా చాలా క్రిటికల్. లైక్ లైట్ బల్బులు మనము ఇంతకు ముందు ఫిల్మెంట్ వాడుతుంటే ఇప్పుడు ఎల్ఈడికి వచ్చేసినాం. ఈవెన్ డివైజెస్ కూడా ఎల్ఈడీస్కి వచ్చినాయి, విచ్ ఆర్ మోర్ ఎఫిషియంట్ లెటర్స్. సో అట్లా రకరకాల సోలార్ అనండి, టెక్నాలజీస్ అనండి, రకరకాలు ఉంటాయి. డైరెక్ట్ సోలార్ అప్లికేషన్ వెరీ గుడ్ థింగ్. బ్యాటరీస్ గీటరీస్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం అంత మంచిది కాదు. But the technologies have improved a lot, which can support many of our requirements without impacting our emitting greenhouse gases. So, itla manakani data registries, portals unnai, greenhouse gas data registry, disease registry, climate action tracker, National Adaptation Plan Central, the finance portal ఉంది, UNS, CCCB, NDC knowledge portal. You can go through all this. It will be very nice to go and read them. Reports కూడా ఉన్నాయి, సోషల్ మీడియా కూడా ఉంది, అడాప్టేషన్ ఎక్స్చేంజ్, సో నా గ్లోబల్ నెట్వర్క్ అనేది ఇది ఫేస్బుక్ లో ఉన్నది ఒకటి, ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్. సో యూ కెన్ జాయిన్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇది ఫైనాన్స్ లో వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రెస్. సో 123 ట్రెడిషనల్ డెవలప్డ్ కంట్రీ కాంట్రిబ్యూటర్స్ అని ఉంటుంది. అంటే బేసికల్ గా వాలంటరీ కార్బన్ క్రెడిట్స్, కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఇట్లా రకరకాలు ఉండే ఒకప్పుడు. సో ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ వేర్ ప్రొవైడింగ్ సపోర్ట్ టు డెవలపింగ్ కంట్రీస్. సో ఇవన్నీ ఉండే. సో లెట్స్ గో. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్స్, ఆంజనేయులు. Okay. Negotiations in practice. So learning manaku a day negotiation is not an easy job. Actually different countries ni మనం కన్విన్స్ చేయడం అంటే అది కూడా గివెన్ షార్ట్ టైం. ఒక కాప్ అనేది ఒక 10-12 రోజులు అవుతుంది జనరల్ గా ఎఫెక్టివ్ గా. బట్ అంత టైంలో అన్ని రకాల కంట్రీస్ ని, ఒక దగ్గర డెమోక్రసీ ఉంటుంది, ఒక దగ్గర డెమోక్రసీ లేని కంట్రీ ఉంటుంది, వాళ్ళ లీడర్షిప్ రకరకాలు ఉంటారు, డిఫరెంట్ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. ఆల్సో దేర్ విల్ బి ఇంటర్ప్రిటర్స్, ట్రాన్స్లేటర్స్, ఎవ్రీవన్ ఇన్ సచ్ కాప్స్. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ అదర్వైజ్ ఆల్సో. అంటే ఈవెన్ బిఫోర్ కాప్ అనేటి ఇలాంటి డెసిషన్ మేకింగ్ అయినప్పుడు దానికంటే ముందు కూడా దేర్ విల్ బి మెనీ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేస్తారు నెగోషియేషన్స్ కోసం. ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇస్తారు రీజనల్ గా. అవన్నీ ఇవన్నీ చేసి కూడా కొంతమంది ప్రాపర్ డెసిషన్ తీసుకోకుండా పోతారు. సో ఇది ప్లస్ ఆ నెగోషియేటర్స్ అని ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ లైఫ్ అంత ఈజీగా ఉంటుంది. వీళ్ళందరూ కన్విన్స్ చేసి ఇది మల్టీ డిసిప్లినరీ ఉంటుంది. సో రకరకాల స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. ఈవెన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ లాబీస్ ఉంటాయి చాలా, లైక్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ లాబీస్ ఉంటారు, దెన్ క్లైమేట్ యాక్టివిస్ట్ ఉంటారు అగేన్స్ట్. సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ స్పెషల్ గా మేమెందుకు పైసలు స్పెండ్ చేయాలి, మీరు పొల్యూట్ చేస్తలేరా అని వాళ్ళు అంటారు. మేము తక్కువ పొల్యూట్ చేస్తున్నాం, మీరు ఎక్కువ చేస్తారు పర్ క్యాపిటల్ కాబట్టి మీరు ఇవ్వాలంటారు. బట్ అదే కంట్రీ మీరేం తక్కువ అని అంటారు. అంటే మీకున్న పాపులేషన్ కి అదే కంట్రీ మీ ఎమిషన్స్ కూడా ఎక్కువనేనా అంటారు. సో అట్లా రకరకాల నడుస్తుంటాయి పాలిటిక్స్. బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ అందరిని ఒప్పించడము, అందరిని అగ్రీబుల్ చేయడము, సో ఇవన్నీ కూడా చాలా క్రిటికల్గా ఉంటాయి. సో ఇది వాట్ వుడ్ బి యువర్ నెగోషియేటింగ్ పొజిషన్ ఇట్లా జస్ట్ చెప్తారు. సో ఇటలీ నడితే ఇన్వెస్టింగ్ మోర్ ఇన్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఇండిపెండెన్స్, యుగాండా నడితే ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి. వాళ్ళని some examples are given. So let's go to one lesson. How to collaborate beyond UNFCCC. ఇది ఐ థింక్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్, ఓన్లీ యుఎన్ అనేది ఒకటే రెస్పాన్సిబుల్ కాదు దీనికి, ఎవ్రీబడి ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్. ఇట్స్ ఎన్ ఇంటర్నేషనల్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్. బట్ యూత్ క్లైమేట్ ప్రొటెస్ట్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ పార్టిసిపేటింగ్.
Greta Thunberg, manam already a young activist. She has made many leaders think. And like youth is the biggest by population in India. And when your future is not there, when you have to suffer at the cost of the older generations, మీరేం చేయాలి? మీరు డెసిషన్ మేకింగ్ లేడున్నారు. హౌ యు ఆర్ మేకింగ్ the older generation decision makers to think about your future, because they'll continue to do the business as usual because they're very happy with what they are doing. They have created a mess. అది క్లీన్ చేయడానికే మీ లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేయాలా, మీ హెల్త్ సాక్రిఫైస్ చేయాలి, మీ లైవ్లీహుడ్ సాక్రిఫైస్ చేయాలి. మీ ఎగ్జిస్టెన్సే క్వశ్చన్ అవుతున్నప్పుడు, కోడ్ రెడ్ ఫర్ హ్యూమానిటీ అని యుఎన్ చెప్పినప్పుడు, then I think youth they have to take a bigger role. Even election planning of India, missions, missions. And one of the important mission is knowledge on climate change, because this is very essential అనుకోరు. మరి ఏడుంది సిలబస్ లో అక్కడిక్కడ ఇవన్నీ చెప్పేది ఇంత ఇంపార్టెంట్ సైన్స్. So anyhow, we are making an attempt to learn these things. We are not far behind what the whole world is going through, the present juncture. We have to understand what is happening currently and think about, plan about for the future. We have to do, act now or no way. So ఇది గ్లోబల్ క్లైమేట్ యాక్షన్ మీద కూడా ఒక మంచి వీడియో ఉన్నది, యూ కెన్ గో త్రూ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏ గవర్నమెంట్, స్టిల్ యూ కెన్ బి ఇన్వాల్వ్డ్. ఎవరైనా కావచ్చు, అది ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే, వైన్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఎవ్రీబడి క్యాన్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. నాన్ పార్టీస్ కూడా ఉన్నాయి, స్టేక్ హోల్డర్స్. అది అగ్రిమెంట్ సైన్ చేయరు, ఏం చేయరు, అండ్ దే స్టార్ట్ ఏ మీటింగ్ ఏమేమి చేయాలి. సో గ్రేటస్ హియర్ full speech is link is given here, you can go through. NGOs, this is very important. రకరకాల NGOs ఉంటాయి, ఒక్క రకం కాదు. బిజినెస్ అండ్ ఇండస్ట్రీ NGO, ఎన్విరాన్మెంటల్ NGO, లోకల్ గవర్నమెంట్ అండ్ మున్సిపల్ అథారిటీస్, ఇండిజినస్ పీపుల్స్ ఆర్గనైజేషన్స్, రీసెర్చ్ ఇండిపెండెంట్ NGOs, ట్రేడ్ యూనియన్స్ NGOs, ఫార్మర్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్ NGOs, ఉమెన్ జెండర్ NGOs, యూత్ NGOs, అట్లా ఇన్ని రకాల NGOs ఉన్నాయి. So you can join anything, because individually sometimes it's very difficult to bring change. So, but by joining some good groups, non-controversial, who abide by the respective countries' constitutions, అట్లా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర మనం 100% జాయిన్ కావచ్చు. సో ఇట్లా రీసెర్చ్ అండ్ రెస్పాండ్ ఎవరైతే చేస్తారు అనేది ఉన్నది. So there are so many ways by which you can join. So quiz only you can complete. It's not an issue. So passing is not an issue for everyone. I shared some question bank, some answers and links. The final module is chana chinnadi. It is only common understanding code final ga pettiru and em chestam ane daniki. But here ikkada quiz ledinda. So 5 modules, 50 questions. And 70% రావాలి మార్కులు వస్తే మీరు క్వాలిఫై అవుతారు. సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ వాట్ విల్ యూ డూ టు హెల్ప్ సేవ్ ద ప్లానెట్. ఏదో ఒకటి చిన్నది మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది. కంప్లీట్ అయితే మీరు నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ చేసే స్టేజ్కి వెళ్తారు. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ సేమ్ థింగ్. ఐ విల్ డూ మోర్ టు రెడ్యూస్ మై పర్సనల్ కార్బన్ ఫుట్ప్రింట్ అండ్ participate as a civil society member to try to make a difference in my community. And one of the participant in this course has mentioned. So similarly, I take the pledge to raise awareness about environmental issues from different countries and places. So this you can do. Idainanga share your idea for a climate project or action. So within, as part of your regular curriculum, if there is scope to take up projects, please take up some climate projects. That will be very nice. That project which you are planning also you can mention here.
that you can do. అయితేనే మళ్ళా క్లైమేట్ పాలసీకి మన గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆ పాలసీ ఐడియాస్ కూడా ఇక్కడ షేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది you can do this also. So doing all these things, you will complete your course. So once you complete your course, you can download the certificate directly. Congratulations and message also. Then there will be a link to download your certificate. Even if you miss downloading your certificate, don't worry. Once you are qualified, your certificate will be always in your profile. అంటే మీరు ప్రొఫైల్ కొడితే అందులో మీరు కిందికి వెళ్తే సర్టిఫికేట్స్ అని ఉంది కదా, ఇది వెరిఫైయబుల్. ఇది మనం అబద్ధం చెప్పడానికి లేదు. ఒకవేళ నాకు సర్టిఫికేట్ వచ్చింది అని ఎవరన్నా డూప్లికేట్ అమ్మి సర్టిఫికేట్ చేసుకున్నా, బట్ బికాజ్ మనకు నెంబర్ కోడ్ అన్ని ఉంటాయి, స్పెషల్ కోడ్ యూనిక్ కోడ్ తోటి మనకు ఆ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. సో దాన్ని వేరే వాళ్ళు మిస్రిప్రజెంట్ చేయడానికి లేదు. సో ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మన సర్టిఫికేట్. ఎప్పుడో చేసిన కోర్స్ 2017లో నేను చేసిన కోర్సు, టుడే ఆల్సో ఐ కెన్ డౌన్లోడ్. సో సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్, మై నేమ్, దెన్ టాపిక్, దెన్ సిగ్నేచర్, డిజిటల్ సిగ్నేచర్, అండ్ అండర్ దిస్ కోర్స్ వాట్ ఐ హావ్ లర్న్డ్, అవన్నీ కూడా వస్తాయి. సో లైక్ దట్ ద అదర్ పర్సన్ వుడ్ ఆల్సో నో వాట్ యూ హ్యావ్ లర్న్డ్ అండర్ దిస్ కోర్స్. సో యూ డౌన్లోడ్ అండ్ దెన్ ప్రింట్ ఏ కాపీ ఆర్ కీప్ ద డిజిటల్ కాపీ అండ్ పుట్ ఇన్ యువర్ CV. ఏమైతే అంటే సివిలో ఈ జార్గాన్, ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఇవన్నీ మెన్షన్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ గెట్ ఎన్రిచ్డ్ వెన్ యూ అప్లై ఫర్ ఏ పర్టికులర్ జాబ్. సో ఇట్ గోస్ బై సర్చ్ అండ్ దే యూజ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ సర్చ్ ఇంజన్స్ టు షార్ట్ లిస్ట్ క్యాండిడేట్స్. సో మీరు ఎక్కువ కోర్సులు చేసి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉండి ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటే డెఫినెట్గా ఇట్స్ లైక్ మనకు కరోనా వస్తే బూస్టర్ డోస్ అని ఇంకోటి వచ్చింది కదా వ్యాక్సిన్, అట్లా ద మోర్ సర్టిఫికేట్స్ మీకు ఉంటే ద మోర్ సెక్యూర్ యు ఆర్. అట్లీస్ట్ as a person they will not eliminate, at least they take you to up to the interview. The knowledge on this subjects ఏంటంటే it's not an ending. Getting a certificate is not an ending. Getting a certificate is only a beginning. ఎందుకంటే ఆ రోజు మళ్ళీ వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలకు మళ్ళీ ఆన్సర్ చెప్పాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దట్ కోర్స్ యూ విల్ త్రో యువర్ బుక్స్ అండ్ యూ థింక్ దట్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ద సర్టిఫికేట్. రేపు పొద్దున వాళ్ళందరికీ 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాయండి అని అంటే ఫెయిల్ అయ్యేటోళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. అంటే ఆన్ దట్ పర్టికులర్ డే getting such kind of questions and with that your knowledge you got those marks, but progressive knowledge undali. So passing is not the end. Passing is only a beginning to learn more on that and an authority to become something. What you do should reflect your knowledge. That is more important. నా జ్ఞానం చాలా ఉంది కానీ ఐ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇర్రిలవెంట్ నాలెడ్జ్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ట్రాష్ ఓన్లీ, ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాలెడ్జ్ అండ్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ యాక్ట్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్సెన్సిటివ్ ఫ్రమ్ లర్నింగ్ టు యాక్షన్, దెర్ ఇస్ మీనింగే లేదు. అందుకే గెట్ ద రైట్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ ఈ కోర్సు మనకు మీరందరూ చేస్తారు, మీ అందరికి కూడా సర్టిఫికేట్స్ వచ్చేస్తాయి. యూ విల్ క్వాలిఫై విత్ ఇన్ 2-3 days. ప్లీజ్ షేర్ యువర్ సర్టిఫికేట్స్. యూ వాంట్ టు డూ మోర్ కోర్సెస్ విత్ దోస్ హూ హ్యావ్ గాట్ ద సర్టిఫికేట్. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ మీరు ఇంటూరు సమ్ బెనిఫిట్ కూడా అవుతారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవరైతే చేయలేకపోయారో ప్లీజ్ బీ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ అస్, అవర్ టీమ్. దే విల్ సపోర్ట్ యూ అండ్ దే విల్ సీ దట్ యూ విల్ గెట్ సర్టిఫికేట్. దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. అంటే సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవడం ఇష్యూ కాదనేది పక్కన పెట్టండి. బీ హ్యాపీ విత్ దట్. మీరు కష్టపడి ఇన్ని రోజులు అటెండ్ చేశారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఇన్నది ఇంత కాబట్టి యూ డిజర్వ్ అనేది నేను అంటున్నాను. దట్స్ ఫైన్. సో నెక్స్ట్ కోర్సెస్ మనకు ఇప్పుడు UNFCCC కింద చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి క్లైమేట్ చేంజ్. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం కోర్స్ చేద్దాం అనేది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ థాట్స్ you can share in your chatting.
చాటింగ్ లో మీరు ఇలా మెన్షన్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ లేదంటే మేము ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసి కొన్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన కోర్సులు అందులో పెడతాం. మీరు ఆ ఫామ్ లో టిక్ చేస్తే 1 2 3 priority అని, దెన్ వీల్ నో విచ్ కోర్స్ ఇస్ అండర్ టాప్ priority అని మళ్ళీ వీల్ అనౌన్స్ అగైన్ డేట్స్, కన్వీనియంట్ డేట్స్. కొన్ని 3 hours ఉన్నాయి, కొన్ని 1.5 hours స్పెండ్ చేస్తే కూడా సర్టిఫికెట్స్ వస్తాయి. సో అట్లాంటి వాటికి మనం 1 hour సెషన్ లో కూడా కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ద సేమ్ డే యూ విల్ గెట్ ద సర్టిఫికేట్. దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్సో దేర్ without wasting much of time. So let us plan on those future courses. అట్లనే UN SDG అనేది ఉన్నది, అందులో కూడా చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. నేను ఇంతకుముందు మీకు వాటి గురించి చెప్పిన. But now I would like to listen from you. What is your experience, understanding, and how do you go about it? So there are some known people here. So anybody for based on your convenience, you can speak now or you can raise your hand. So was there any difficulty అంటే మీకు ఏమైనా డిఫికల్టీ ఉండేనా? అది ఎందుకంటే ఇది తెలుగు అంటే ప్యూర్ తెలుగులో కూడా సైన్స్ ని చేయలేము. ఎందుకనంటే కొంచెం జార్గను అది అట్లా చెప్తే అడాప్టేషన్ అని చెప్తుంటేనే మీనింగ్ ఎక్కువ అర్థమవుతుంటుంది. దాన్ని తెలుగులో ఇంకో పదం పెడితే ఇంకేమో మీనింగ్ అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు హ్యాపీనెస్, సంతోషం అంటే రెండు ఈక్వల్ కాదు ఎప్పుడు కూడా. హ్యాపీనెస్ అనే ఇంగ్లీష్ పదానికి దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది కంప్లీట్ గా. తెలుగులో ఉన్న సంతోషం అనే దానికి వేరే మీనింగ్ ఉంటుంది, కొంచెం తేడా ఉంటుంది. సో అట్లా మనకు ఎగ్జాక్ట్ పదాలు ఉంటాయి. కాబట్టి మనకు ఇప్పుడున్న టెక్స్ట్ అయితే మీరు గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ లో పెట్టుకుంటే మీకు దాదాపుగా చాలా మటుకు అర్థమవుతుంది. దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. ఇంకేమైనా మీరు చెప్తారంటే చెప్పవచ్చు. నియర్లీ మనకు 180 మంది జాయిన్ అయ్యారు ఈ యొక్క సెషన్స్ కి. ఒకటి నవంబర్ లో మనము చేస్తున్న ఈవెంట్ ఏదైతున్నదో కాప్ది, COP 27 6th to 18th వరకు మనం చేస్తున్నాము. అందులో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయవచ్చు. అంటే రెస్పెక్టివ్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీ దగ్గర కొన్ని ఈవెంట్లు చేయడం, మమ్మల్ని వెళ్ళేసి మేము వస్తాం మనకి కాలేజెస్ దానికి ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి. సో దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్సో దేర్. సో లోకల్ గా మీరు ఎంత మేనేజ్ చేస్తారు, ఇంకా మీ డిపార్ట్మెంట్, మీ యూనివర్సిటీ, మీ కాలేజీలో ఉన్న మిగతా వాళ్ళందరికీ ఎంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తారు ఆన్ దిస్ ఇష్యూ, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లేజ్, వాట్ ఈస్ యువర్ రెజల్యూషన్. సో అండ్ ఫాలో అప్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, ఫాలో అప్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, విత్ ఇన్ క్లైమేట్, విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ క్లైమేట్ రిలేటెడ్ యాక్షన్స్ ఏం చేస్తారు. So there are so many things that plan చేయొచ్చు. We'll be there with you sharing ideas. Even at individual level, what resolutions you would take, both mitigation and adaptation related. Given a choice, ఇప్పుడు నేను vegetarian for example, it's my choice. For environment, climate change and many other issues, I felt that is a minimalist way of living. That's fine, I am happy. సో అట్లా మీ లైఫ్ లో కూడా సైక్లింగ్ చేస్తారా, లేదా కొన్ని సోలార్ డివైసెస్ వాడతారా, డైరెక్ట్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తారా. సో ఇట్లా దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ యూ కెన్ ప్లాన్. సో నౌ ఇట్స్ ఓపెన్. I request some of you, our earth leader Mr. Ratham Venkatesh is also online. Possible please మాట్లాడు వెంకటేష్. Many are there. Sir, good evening, sir. Good evening. నేను అదే వింటున్నా సబ్జెక్ట్, దానికి సంబంధించి వింటున్నా. ఎగ్జాక్ట్లీ క్లైమేట్ చేంజ్ దానికి సంబంధించింది పీపీటీ కొద్ది వరకు చూసినాను సార్. బట్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా కొంచెం తర్వాత మాట్లాడతాను. అదే ప్రోగ్రెసివ్ కాబట్టి నాలెడ్జ్ మినిమం సర్టిఫికేట్ పక్కన పెట్టుకొని రోజంతా నేర్చుకోండి. అవే పీపీటీలు, అదే కోర్స్
మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. క్విజ్లో 5 అటెంప్ట్ ఉంటాయి. సో ఒక అటెంప్ట్ లో మీరు సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ అయినా సరే మళ్ళా నాలెడ్జ్ తోటి 100/100 తెచ్చుకోనికి ట్రై చేయండి. అంటే 10 పాయింట్స్ ఉంటాయి ప్రతి దాంట్లో. సో 70% కాకుండా 100% మీరు క్విజ్లు క్వాలిఫై అయ్యేటట్టు చూడండి. సో ఆటోమేటిక్ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. 5 అటెంప్ట్లు మీరు చేసినా కానీ నాలెడ్జ్ పెరిగినట్టే. అట్లా కూడా ఉంటుంది ఒకటి. సో ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ వెంకటేష్. ఒకసారి తిగినాక దాని రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది కంటిన్యూస్ గా పెట్టాలి. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ listening and as well as trying. Please share your అంటే మీ సర్టిఫికేట్ ఒక ఇవాళ రేపటికల్లా మీరు షేర్ చేయండి. We want to see, we'll be very happy if you pass and you get a certificate. If you డౌట్ ఉంటే మా టీం ఉన్నది అండ్ దట్ వాట్సాప్ గ్రూప్ విల్ బి ఓపెన్. దాన్ని మేము ఎనీబడి కెన్ పోస్ట్ అనే దానికి we will open it up, నాట్ ఓన్లీ అడ్మిన్ కాకుండా. సో అక్కడ యాజ్ ఎ గ్రూప్ పాస్ కాని వాళ్ళకు, పాస్ అయిన వాళ్ళు మీకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి షేర్ చేసి వాళ్ళకు కూడా నాలెడ్జ్ వచ్చేటట్టు చేయండి. ఇక్కడ విన్నింగ్ ఏంటంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ క్వాలిఫైయింగ్. ఇక్కడ ఫెయిలియర్ అనేది లేదు. అందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ పాస్ కావడము అనేది ఇక్కడ విన్నింగ్. ఒకరు ఫెయిల్ అయ్యి 10 మంది పాస్ అయ్యారు చూసిర్రు, 10 మంది పాస్ అయ్యారు మీకు నాలెడ్జ్ లేదని కాదు. సమ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఆల్సో లైఫ్ లో. ఇప్పుడు పావర్టీ అంటే నిజంగా కొంతమందికి దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్, లైవ్లీహుడ్ లేదు కొన్ని సెక్టర్స్లలో. ఎందుకంటే ఆ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ తోటి అవి పోయినాయి. సో సమ్ ఆర్ రియలీ ఇన్ దట్ సూప్, డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ గా. సో చదివిన వాళ్ళ కంటే కూడా అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు కదా అట్లంటే. ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. బట్ yeah, it was good interacting with all of you. And if there is anything, yeah, మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ కోర్సెస్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఎస్డిజీస్ మీకు ఇంతకుముందు చూపాను, యుఎన్ ఎస్డిజి లర్న్ అనేది. అది కానీ క్లైమేట్ చేంజ్ కోర్సెస్లోనే చాలా ఉన్నాయి. ఇంట్లోనే చిన్న చిన్నవి కూడా ఉన్నాయి. సో అదే మీకు ఫ్యూచర్లో జాబ్ అనేది పర్మనెంట్ అనేది ఉండదు. ఇంకోటి ఛాలెంజెస్ కూడా చాలా చేంజ్ అవుతాయి మనకు, అంటే ఫ్యూచర్లో ఆపర్చునిటీస్. సో ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏదైనా కొత్త సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే తక్కువ టైంలో దాన్ని నేర్చుకోవడము, దాంట్లో పర్ఫామ్ చేయడం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లనే ఒకటే సబ్జెక్ట్ నుండి లైఫ్ లాంగ్ నేను ఒకటే పర్ఫామ్ చేస్తా అనేది ఉండదు. ఒక్క లైఫ్ లో 10 రకాల జాబులు చేయొచ్చు. 10 రకాల సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని మనం అప్పటిదప్పుడు తెచ్చుకోవచ్చు. సో దేర్ ఇస్ నో లిమిట్ టు దట్. అట్లనే ఎప్పుడు మీరు చిన్నగా అనుకోకండి, నేను ఈ కోర్స్ ఎందుకు చేసిన, నేను ఆ కోర్స్ చేయండి. మీకు ఏది నచ్చితే చేయండి, ఆన్లైన్ చేయండి. సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్. మీరు ఐఐటి చెన్నైలో కూడా జాయిన్ కావచ్చు. ఈరోజు డేటా సైన్సెస్ రిలేటెడ్ కోర్సు డిగ్రీ నడుస్తుంది ఆన్లైన్. డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ అడ్మిషన్ ఇచ్చేస్తారు, నువ్వు పాస్ కావమంటారు. ఉల్టా పాస్ అయ్యేది నీ ప్రాబ్లం. ఫైనల్ గా కోర్స్ అయిపోయిందని వేరే చోట ఎట్లుంటది, మన కాలేజీలోకి ఎంట్రీ కావడమే కష్టం ఉంటది. ఎంట్రీ అయినాక ఆటోమేటిక్ పాస్ చేస్తారు. అట్లా కాదు, వీడేం చేశారు, ఫస్ట్ అడ్మిషన్ ఇచ్చేస్తారు. ఐఐటి చెన్నైలో డేటా సైన్సెస్ రిలేటెడ్ ఆన్లైన్ కోర్సు. తర్వాత ఇనిషియల్ గా కోర్సు క్వాలిఫై కావాలి, ఎగ్జామ్ రాయాలి. అది పాస్ అయినాక మళ్ళీ రెగ్యులర్ అడ్మిషన్ కూడా ఆన్లైన్. మళ్ళీ ఏదైనా ఎంటెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్లా ఇంటర్నేషనల్ డిగ్రీస్ మీరు ఒక ఎంఐటి కోర్స్ చేయొచ్చు ఆన్లైన్ లో. టాప్ యూనివర్సిటీస్, టాప్ ప్రొఫెసర్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ కూడా మీరు చేయొచ్చు. నాన్ లీనియర్ ఒకటే రోజు 10 కోర్సులు కూడా చేయొచ్చు, తప్పేం లేదు. ఎంత తక్కువ టైంలో అంత మీరు జ్ఞానం తెప్పించుకొని దాని రిలేటెడ్, నాకు అన్ని తెలుసు, నాకు మల్టీఫేసెటెడ్, నాకు ఇంట్లో తక్కువ లేదు అని అనుకున్న వాళ్ళకు అడాప్టేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డైవర్సిఫికేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దెన్ వాళ్ళకు ఎవరు తీసేయరు కూడా, గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ ఇప్పుడు ఈ కోర్సు సంబంధించి 5 క్లాసెస్ అయిపోయినాక ఇప్పుడు ఎనీ ఎగ్జామ్స్, ఎగ్జామ్ సంబంధించి లింక్ ఏమని ఇస్తారా?
ఆల్రెడీ షేర్ చేసినాం వెంకటేష్ మీకు, అది మన గ్రూప్ లా. మళ్ళీ ఒకసారి నేను షేర్ చేయమంట శ్రీకాంత్ ని. ఓకే సార్. ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఎన్రోల్ అయిన దాంట్లో ఆటోమేటిక్ ఉంటది. ఓకే ఓకే. అందులో నీకు క్విజ్ అని ఇంతకు ముందు పెట్టినాం కదా, అది కొట్టి అక్కడ మీరు టిక్కులు కొడితే ఆటోమేటిక్ గా సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే. అది ఇదేం కాదు, అది సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవడం పెద్ద పనే కాదు. ఒక గంట సేపు ఎస్ సార్, మీరు చెప్పే అదే మాకు అర్థమైంది. అది ఓకే. సో మనం ఇచ్చిన సపోర్ట్ తోటి మనం ఇచ్చిన, అందుకే ఇది మెంటరింగ్ అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్. ఇది ఓన్లీ మీకు దారి చూపెట్టుకుంటే క్వాలిఫై చేస్తున్నాం. దెన్ ఇంకా మీరు అందులో వాళ్ళు చెప్పింది ఇంటే ఇంకా బాగుంటుంది. అఫ్ కోర్స్ మీ ఇంగ్లీష్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ఛాలెంజెస్ ఏందనేది కానీ, వేరే వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళు ఎట్లా రెస్పాన్స్ ఇస్తారో కోర్సులు అనేది తెలుసుకోవడం కానీ, ఇట్లా ఇంటరాక్టివ్ అయితే క్రాస్ లెర్నింగ్ కూడా అవుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా పాసిబిలిటీస్ మనకు ఉంటాయి. సో అట్లా మీరు చేయొచ్చు. సో ఇంకా మీరు ఎవరైనా మాట్లాడితే బాగుంటుంది నాకు. ఐ థింక్ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు ఎవరైనా ఫ్యాకల్టీ ఉంటే కూడా ప్లీజ్ మాట్లాడండి. ఇలా టీచర్స్, ప్రొఫెసర్స్ ఎవరైనా ఉంటే కూడా మాట్లాడండి. బికాజ్ ఐ వాంట్ టు లిసన్ ఫ్రమ్ యూ. అంటే ఇన్ని రోజులు ఒకటే వన్ సైడెడ్ అయ్యింది, మీ నుంచి చిన్నది లేదు, ఏం లేదు. ఓకే రవికుమార్ ఏమైనా చెప్తావా? ప్రణీత, నూనావత్ రోజా, భరత్ తేజ, రాథోర్ కూడా ఉన్నారు, పుక్యా ఉన్నాడు, ఆంజనేయులు, అనిత. ఎనీబడీ వాంట్స్ టు స్పీక్? మాట్లాడు. థ్యాంక్ యూ సార్. అది మనకు ఇచ్చిన దసరా సెలవులలో మంచి ప్రోగ్రామ్ పెట్టి అందరికి కొంచెం తెలియని పదాలని, లైక్ క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి, COP26, 27, గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఇవన్నీ చాలా ఓపెన్ మైండెడ్ వాళ్ళకి చాలా అన్అవైలబుల్ గా ఉన్న కోర్సెస్. అలాంటి వాటి గురించి మాకు చెప్పి మాకు వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కల్పించారు. అదేవిధంగా చాలా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మందికి తెలియదు ఇది. ఐ మీన్ సార్ వాళ్ళకు కూడా చాలా మందికి తెలియదు. అలాంటి వాటికి మాకు యాక్సెస్ ఇచ్చారు. సో దీని ద్వారా ఇంక కోర్సులు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా విద్యార్థులు ఫస్టే చేసేసారు సార్, చాలా మంది కొంచెం చేసేసారు. ఇంకేంటంటే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది. అంటే ఒక ఫస్ట్ ఇతర కారణాల వల్ల వాళ్ళు కొంచెం వినలేకపోయారు ఫస్ట్ సెషన్, సెకండ్ సెషన్. అలాంటి వాళ్ళు థర్డ్ సెషన్ లో ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ కాంటాక్ట్ అయితే నేను కంప్లీట్ గా కోర్సు డీటెయిల్స్, ఎలా ఎన్రోల్ కావాలి, ఎలా ప్రొఫైల్ ఎలా చూడాలి, అవన్నీ నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దాని తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది, దానికి నో ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే మీరు ఏంటంటే గ్రూప్ ను ఫాలో అవ్వండి, ఫాలో అయ్యి సార్ చెప్పేది వినండి, తర్వాత మనకి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్. ఆ గ్రూప్ ఓపెన్ చేయ అందరికి, ఎనీబడి కెన్ పోస్ట్ అనే దాంట్లో మన వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎనీ వాళ్ళ డిసిప్లిన్ కూడా ఉంటుంది, ఏదంటే అది పోస్ట్ చేయకుండా ఓన్లీ రిలవెంట్ దే పోస్ట్ చేస్తే మంచిది. సో అట్లనే మన శివ కానీ ఇంకా వేరే వాళ్ళు నిన్న మొన్న కూడా కోర్సులు చేసారు వీళ్ళు, వేరే కూడా, అంటే టేకింగ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ దిస్. సో శివ మాట్లాడతావా? సరే మరి నేను మీ అందరు కూడా బెస్ట్ విషెస్ చెప్తున్నా. హ్యాపీ దసరా. అండ్ మాట్లాడతావా శివ? లేదు సార్, నా దగ్గర క్లారిటీ సిగ్నల్ రావట్లేదు సార్. ఓకే ఓకే, టేక్ కేర్, నో ఇష్యూ. సో అందరికి దసరా విషెస్ అండ్ లెట్ us do another course very soon and best wishes to everyone. Thank you మరి. క్లోజ్ చేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. బై.